ndio mnafaa mkatapult Kagumo Girls to be the pace setter in the whole of the county. Why? Because when you realize everybody is pressured, you tell yourself, now what will you do? Number one, I keep my emotional stability, right? Then what I'll be sharing in the afternoon, I'll be sharing with you the formula I used in my Form 4 from one term, turning from a weak grade to a university grade. I'll be sharing with you that process. Now, what will make the difference? That because of your emotional stability and because of the strategies you'll put down, I can assure you, you guys, if you listen to me well today, you need to be and you shall be the pace setters at Kagumo Girls. Amen. And that's why I want to just urge you not to take lightly what you're learning, Ama. Because people who take lightly what they learn, they are the arrogant people. And we always say pride comes before a fall. Pride comes before a fall. You know, this guy alikuwa ametoka pande za Murang'a. So akapata kazi, akapewa na mtu gari, akuwa na taxi Nairobi. So akafanya kazi ya taxi, akapata tu pesa, akasema good, in Christmas naenda kutesa na nguo smart. Huko ushago atajua. Mimi ushamba nimeachana nayo. Sasa mimi niko smart. So siku kwenda home akarudisha gari, akaenda pale Isili, akanunua nguo na akaekewa. Akaenda pale akachukua gari, akaanza safari ya kwenda Murang'a. So it so happened that at Keno iko watu kadhaa walikuwa wanashuka. So watu wakashuka, iko wenye waliingia na kulikuwa na one of the show. Alikuwa ametoka kwa shamba na alikuwa na hoho na sukuma na pilipili. So akaingia akakaa next to huyu mzee. It so happened that coincidentally, unajua mambo ingine inakuwa tu coincidence. Bag zote mbili zilikuwa za red. Unajua hizi bag tunabebanga nazo vitu. Sasa zote mbili zilikuwa za red, zimefungwa vizuri kwa zimekaa hapo. So huyu mama alikuwa ashukia 7-7. So kushuka 7-7 alichukua ya nguo kabla achukue yake. Akashuka. Na akasema, leo mboga tena wega, thank you bwana. Imetua nane. Na wakaanza safari, wakaendelea. So huyu jamaa alikuwa anaenda mahali inaitwa Kahuro. So wakati alifika hivi Kahuro, akasema now as I'm walking from this center, ndio nifike kwetu. Hii ndio wakati wa kutesa. Leo ni kutesa. Akasema leo ni leo, watajua wajui. Misipa wingu. So akaingia kwa washroom hapo. Na wenye wanajua zingine za ushagozi za kudownload. Unajua kudownload? Yeah, za do. Yeah, wenye wameelewa. Yeah, wenye wameelewa hiyo. Yes, so za kudownload. So alikuwa amenunua viatu mpya na socks, akatoa akasema hivi vitu mzee. No, not like me. Vitu mzee. Hai. Alikuwa na a new shirt. Akasema hizi matisho mzee for what? Not like me. Trouser, na hizo zingine sitataja sana. Akasema mimi I don't want vitu mzee, not like me. Akatupa. Akasema it's time now to reveal the beautiful clothes. Akafungua akapata ni sukuma, pilipili na hoho. Acha niachie hiyo story hapo. Do you know watu walikuwa hata kuringia. Alita mmoja ndio alikuwa anamjua. Wewe kaja. Ukitoa na tu hauna t-shirt. Pride comes before a fall. So you want to tell me you're a Form 4, the teacher is trying to come into class. Instead of listening to be helped, uko hapa tuko na pride zako. Mimi niko na strategies zangu, mimi niko fiti. Na mwalimu ana try their best ili akujenge ama? Because the joy of a teacher is to see you do well. The joy of a teacher is to see out of the 4 years that class has done well. But I'll tell you this. As the mentors, the teachers, the parents, we are humans, ama?
Mtu yote ukimpatia an easy time, hata yeye anasikia vizuri ama? If you give someone a hard time, even then they feel bad. So even before you guys sit for the exam, already teachers wanakaga wakijua hii class iko aje ama? Because the principal can't take all the sacrifice to bring you here if she wants you to fail ama? But kuna vile mnaweza msumbua afike mahali aseme this class nimewajaribu na hawafanyi nini? Hawasaidiki. Nimewajaribu hii, lakini hawafanyi nini? You need to make it easy for the teachers to do their work. Hiyo ni sawa? Yes. Because if you make it easy for them, I can assure you, more than the teaching, kuna kitu teachers wanakuwa nayo, a blessing. If you didn't know that. Teachers, more than just being teachers. Because teachers are like ministers. Kuna kazi ufanyagi. Kazi inaitwa doctor, na kazi inaitwa teacher, na kazi inaitwa priest. Hizo tatu zinapelekana. Hiyo kazi huwezi jiekelea. Hiyo kazi, because mnajua William Samoei Ruto, mnajua Raila Amolo Odinga, mnajua PLO Lumumba, mnajua Peter Kenneth, mnajua Sabina Chege. All these people walipitia mikono ya nani? Ya walimu. What does that mean? Teachers shape destinies. So because of that divine assignment, iko kitu inakuanga kwa mikono ya mwalimu that you should never joke with a teacher. That's why I'm concerned. Ati unapata mzazi anaweza kuwa na audacity. Mwalimu anasema msichana yako amefanya hii, alichukua shati ya mwingine. Mzazi anasema ndiye wako kanisa. Huyo ni wa praise and worship aziba. Yani you are putting now a teacher at your muo. Are you seeing it? It can never work. Why? Because more than being a teacher has a blessing. And let me tell you, if you guys make it easy for the teachers, they will teach you well. That is number one. Number two, they will release you with a happy heart, and you will go out there and you will do well. Amen? And that's why I wouldn't want you for even a single second to take advantage or take lightly the work that the teachers do. More than that, these teachers have seen so many students. The teachers have marked so many exams. They can just give you one formula. They can guide you on one thing, and it will change your story in that subject. I want now to release you and tell you that this is the time ya kusumbua walimu. Watu wasipate amani kwa staff room. Juu ya nini maswali? Hiyo iko sawa? I don't see a teacher who unaweza uliza swali akwambie mimi sipendi kujibu maswali. Is that possible? Very hard. The joy of a teacher ni kukwambia hii inaendanga hivi na hivi. Hata anaweza kuambia ende ukuje na watu wengine wawili niwaonyeshe. You can even come as a group, mumwambie teacher tuonyeshe hii. Teachers are more than willing to help where it's possible. But if you're giving them a hard time, instead of dealing with your academic matters, they are dealing with discipline matters. Ati form 1 wakipigana, ati hata form 4 wako hapo wamepiga magoti. Ati walikuwa wanavutana nywele. Form 4 mimi naweza kukujia. Huyo anafaa aende kwa chief. Do you know why? Huyo ni mtu anacheza na destiny. Ama instead of focusing unamaliza just 4 months uende. Ati wewe bado ndio unafanya tu drama kwa shule. For what? Wewe ndio unafanya sarakasi kwa shule. I want you to see how serious it is that we need to put in all the effort that is possible. And I will never forget this. April 22, the year 2012. This is a day I'll never forget. And I can see the setup is continuing. I don't know how far we are. I know I'll be briefed soon. So April 22, the year 2012, we had planned a journey towards Naivasha.
and we embarked on the journey. Tukafika pale viewpoint. Kwanza tukatoka tukachukua picha. Tukaanza kupiga hizo picha. Some of you know viewpoint, right? Pale Naivasha. But our main destination was Hell's Gate. Tukafika Hell's Gate na tulikuwa tunaingia kwa zile caves. So those caves unaingianga from one side, then utaenda kutokea huko juu karibu na Mount Longonot. Ndio mnatokea hiyo side. So where you come in, you don't go out from the same place. Na Hell's Gate wanakuwa na majina funny. Unasikia the Devil's Kitchen, the Devil's Bedroom. I think some of you might hear hiyo maneno. Like the Devil's Kitchen ni mahali maji inatokaga from chini. Inatoka kama springs. And people come from all over the world to see these things. And so tukaingia kwa hizo caves, tumeingia, and we got to a point ambako kulikuwa na very big rock. So we struggled to climb that rock. Na wakati tulikuwa pale, neighboring is Mount Longonot. On the side of Mount Longonot kulikuwa kumenyesha 2 hours. And because of all that rain ambayo ilikuwa imenyesha, ikakuwa kumepata erosion pande ya mlima. But on this side, you see the way we have on a mountain, a leeward side and a windward side. So on the side hii ingine ndio kuna mvua, hii pande hata nothing. So kumbe ile pande kuna mvua, imeteremka na mchanga, imepata njia, imekuja paka ndani ya hii cave. Na wakati ilikuja kwa ile rock, we were 50 of us. The 36th was a girl who was trying to go up that rock. Akijaribu, kwa sababu warden ndio alikuwa anavuta watu wapande hapo juu. Wakati alijaribu kuinua msichana ndio alisikia maji, akaenda akastep, akaenda akakanyaga kwa wall. Ile maji iligonga ule msichana for 2 meters away. Na from there in a span of only minutes, ikakuwa ile maji imekuwa mingi. This rock ikakuwa imekuwa ni waterfall. Mahali tulikuwa tumetoka imekuwa kama ni mto. Yaani imekuwa maji mingi kabisa. Na imetoka kwa mlima, kwa hivyo iko na a lot of force. And because these rocks are very tall, size of like this tree, hizo walls ni mrefu. Iko watu walishtuka, hiyo wall na ni straight. Walipanda kama Spider-Man hadi huko juu, wawili, vijana wawili. Kuna kitu, you know, there's something in psychology we call adrenaline, Adrenaline ni wakati umepata shida. Kitu ikionekana ni shida, akili inakuambia we react. Ndio unaona unaweza kimbishwa na umbwa 5. Uende umeruka hivi fence. Kesho ukijaribu utavunjika miguu. Inaitwa adrenaline, Inaitwa adrenaline, So ile adrenaline ndio iliwapea hiyo nguvu, wakapanda paka wall juu. But some of us hatukupata hiyo chance. And I remember malisi tulikuwa against the wall. Mimi sasa sikuwa hapo juu. Nilikuwa hapa chini. We were 15 of us hapa chini. And mahali tulikuwa tumesimama like 7 of us. Tumejishikilia na wall. Ile maji imekuwa mingi. And those guys ambao waliweza kupanda, the lucky thing hapo juu, kulikuwa na mahali kwa above the wall, ungekanyaga. Ndio kuwe above the what? The low level ya maji. So inakuwa umetokea maji, unakanyaga juu. But si wenye tulikuwa hapa chini, tulikuwa pamoja na maji. So maji imetufika hapa, inaendelea kupanda, ikafika hapa. By the time ilitufika hapa, tukajua na ni maji ya mchanga. I remember I looked at our chairman. Unajua wale very strong guys, very strong leaders. So nilijua hapa juu ni kubaya, mtu wa kuuliza ni nani? Chairman. Na tulikuwa chairman hapo, nikamuuliza chairman, what do we do here? I'll never forget, chairman looked at my eyes. Akaniambia, hapa ni maombi. Nichekele. Chairman aliniangalia, akasema hapa ni maombi. Cause hata yeye hakujua cha kufanya nini? Cha kufanya. And wakati alisema hapa ni maombi, and I knew we are in trouble. So what I did, in fact, I was among the first to slide. So nilislide, the person next to me alikuwa anaitwa Matthew akanishikilia. So akanishika hivi, and I remember he was shouting, God, please save us. So, Mungu asamehe. Do you know juu ya maji ilikuwa inabeba kila kitu? Tuligongwa tu na kimti moja kilikuwa kimebeba na hiyo maji. Tukajisikia kwa maji ndani. Sasa hapo sio swimming, hapo ni being carried away. Hapo sio swimming. Sasa unazungushwa na ile maji,
you have no control. And I want to be honest with you. With human eyes niliangalia hiyo situation na nikaona hapa sioni kama nitatoka. Nikaona kwani imefika mwisho. You know the way you give up? And I know some of you seated here. Mumeng'ang'ana na chem na physics unasema sioni kama nitatoboa. I was there. Nimejaribu, unajishikilia, unabebwa. Hiyo maji ni too strong. But can I shock you? There was a voice I was feeling inside of me kisema, it is not over. And I want to be that voice for you today. Nikwambie, it is not over. Don't give up just yet. Don't give up just yet. It is not over. It is not over. Do you know, like 100 meters later in a turn, kitu iliniambia simamia hapa, which I can't explain to you to date kwa nini. So nikasimama against the raging waters. Na juu nilikuwa na bag na jacket. Nilikuwa nasikia zinanivuta nyuma. This bag nilikuwa nimebeba snacks na my sister. The good thing my sister was safe, alipanda ile rock, yeye alikuwa pande ya juu. So nikatoa ile jacket na hiyo bag nikatupa. Hapo ndio unajiuliza snacks ama maisha. Yeah. Mwenye anasema snacks, Mungu akukumbuke. That's a point you don't care. It's about your what? Your life. Nikaenda nikajidrag, nikashikilia the wall. And the crazy thing, mahali kama pale tuko na ile njia inateremka hivyo, I could see that corner from where nilikuwa. That corner ukifika hapo, iko river ilikuwa ina join from upstream. Ukifika kwa hiyo corner, ulikuwa unabebwa 20 kilometers away to Suswa Dam. Do you know what? Mahali nisisimama si ati nilikuwa najua, but this is the thing. Kama singesimamia hapo, nifike hapo, we'll be talking of what? A different story. I don't know how the media people work. Kwa sababu ilikuwa kitu saa 10. Because by 6:37 p.m. on the headlines, breaking news, people missing in Healthgate, Citizen TV, NTV, KBC, KTN. And in all that confusion, parents in fact, wali travel na family, wali travel all the way up to Naivasha na usiku. Juu ya ile shock. And the challenge was one. Kwa sababu si mahali tulikuwa, we were there for like 2 hours. And I remember hatuko najua kama imagine itaongezeka hata si tubebwe. But it was then that God told me, I'm giving you a second chance. Not because you're better, but because I have some work for you. Hapo ndio you realize, wait a minute. Mtu hakuagi alive kibahati, sio bahati. Ni mpango ya nani? Ya Mungu. So someone here is thinking, maybe ni bahati tu niko Kagumo Girls. Maybe ni bahati tu leo tuko Camp Dunda. No. Na hiyo Dunda najua inasumbua watu. Kama Camp Dunda. Camp Dunda, eh? It is not by what? By accident. Uko hapa na mpango ya nani? Ya Mungu. So the way I was taking life lightly, hapo mbeleni, from then on, I started appreciating life. And from then on, I took life from another angle. And what did I realize? That every moment is an important moment. Na nikajiambia, I will never, every moment is an important moment when you are alive. Every moment is an important moment when you are alive. Every moment is an important moment when you are alive. So sadly, out of that incident, we lost 7 of us. It was one of the saddest moments. And I can tell you, some of those people were amazing people. They did not go because they were bad than us. They just went because their time had come. Now that you're here and your time has not yet come, I want to tell you with a very loud voice,
but still God has a plan for you. Do not allow your failures, do not allow your challenges to try to show you that you are nobody and you're going nowhere. No, you will make it. You can do it. But what I can assure you, it will take some effort. It will take some effort. I'm going to finish with this.